Eurocopter EC725 Caracal merupakan sebuah helikopter utility taktikal jarak jauh yang sangat canggih dan memainkan peranan penting dalam operasi ketenteraan moden. Helikopter ini dibangunkan oleh syarikat Airbus Helicopters dan direka khusus untuk misi mencari dan menyelamat tempur, pengangkutan tentera, serta pelbagai operasi khas yang memerlukan kepayaan tinggi dalam keadaan mencabar. Dalam konteks Malaysia, helikopter ini digunakan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia bagi memperkukuhkan kepayaan pertahanan dan bantuan keselamatan negara. Helikopter EC725 Caracal adalah sebahagian daripada keluarga Super Puma yang terkenal dengan ketahanan dan kepayaan operasi yang luar biasa. Ia dilengkapi dengan dua enjin berkuasa tinggi yang membolehkan ia terbang pada jarak jauh tanpa perlu berhenti untuk menjasi bahan api dengan kerap. Kepayaan ini amat penting dalam misi mencari dan menyelamat di laut atau kawasan pedalaman yang sukar diakses. Selain itu, helikopter ini mampu membawa sehingga lebih 20 orang anggota bersenjata lengkap atau beberapa tan kargo, menjadikannya aset yang sangat fleksibel untuk pelbagai jenis operasi. Dari segi teknologi, EC725 Caracal dilengkapi dengan sistem avionik moden termasuk paparan digital sepenuhnya di kokpit, sistem navigasi Canggih, dan kepayaan operasi pada waktu malam serta dalam keadaan cuaca buruk. Juru terbang dapat mengawal helikopter dengan lebih mudah dan selamat hasil bantuan sistem autopilot dan peralatan penglihatan malam. Ini memberikan kelebihan besar dalam misi kritikal seperti menyelamatkan mangsa bencana atau operasi ketenteraan berisiko tinggi. Salah satu kelebihan utama helikopter ini adalah kepayaannya dalam misi combat search and rescue atau CSAR. Dalam situasi peperangan, EC725 Caracal boleh digunakan untuk menyelamatkan juru terbang yang terhempas di kawasan musuh. Helikopter ini boleh dilengkapi dengan senjata pertahanan seperti mezingan bagi melindungi diri semasa operasi. Tambahan pula, sistem perlindungan diri seperti penjazan peluru berpandu dan pelengkap suara haba membantu meningkatkan keselamatan ketika berada dalam zona berbahaya. Di Malaysia, penggunaan EC725 Caracal bukan sahaja terhad kepada operasi ketenteraan tetapi juga melibatkan bantuan kemanusiaan. Ketika berlakunya bencana alam seperti banjir besar, helikopter ini sering digunakan untuk menghantar bekalan makanan, ubat-ubatan, dan memindahkan mangsa ke kawasan selamat. Kepayaannya untuk mendarat di kawasan sempit dan tidak rata menjadikannya amat berguna dalam situasi keselamatan. Reka bentuk helikopter ini juga menitik beratkan keselizan dan keselamatan kru serta penumpang. Ruang kabin yang luas membolehkan konfigurasi tempat duduk diubah mengikut keperluan misi, sama ada untuk membawa tentera, pesawat, atau peralatan khas. Sistem penyerap hentakan pada tempat duduk turut membantu mengurangkan kesengegaran semasa penerbangan, memberikan pengalaman yang lebih selesa terutama dalam misi jarak jauh. Selain itu, EC725 Caracal mempunyai kepayaan penjasian bahan api di udara, yang membolehkan ia berada lebih lama di kawasan operasi tanpa perlu kembali ke pangkalan. Ini adalah satu kelebihan strategik yang sangat penting dalam operasi ketenteraan moden yang memerlukan kehadiran berterusan di sesuatu kawasan. Dengan kepayaan ini, helikopter dapat melaksanakan misi dengan lebih efisien dan fleksibel. Dalam usaha memperkukuhkan pertahanan negara, Tentera Udara Diraja Malaysia telah memilih EC725 Caracal sebagai salah satu aset utama karena kebele perkayaannya yang telah terbukti di peringkat antarabangsa. Banyak negara lain turut menggunakan helikopter ini dalam angkatan tentera mereka, menjadikannya salah satu platform helikopter yang dipercayai di dunia. Kepayaannya untuk beroperasi dalam pelbagai keadaan. Geografi dan cuaca menjadikannya sesuai untuk keperluan Malaysia yang mempunyai hutan tebal, gunung, dan kawasan maritim yang luas. Secara keseluruhannya, Eurocopter EC725 Caracal adalah simbol kepayaan teknologi dan kecakapan dalam dunia penerbangan ketenteraan. Dengan gabungan kuasa, teknologi moden, dan fleksibilitas operasi, helikopter ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Ia bukan sahaja menjadi aset ketenteraan yang berharga, tetapi juga alat bantuan kemanusiaan yang mampu menyelamatkan nyawa dalam pelbagai situasi keselamatan.